হে হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলের এই নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা এই ফটোটি এডিটিং করব। এটা হচ্ছে এমনি একটা ফটো, মানে অজান্তেই তোলা ফটো। সো এই ফটোটি আমরা এডিটিং করব। তো চলুন ফটো এডিটিং শুরু করা যাক। এটা এরকম করে রাখবো। এটা এরকম আমি সেটিংগুলো দেখাই দিচ্ছি, কোন সেটিং কেমনভাবে হবে। বাস কালার্স, এখানে ক্লিক করব, করে এখানে এরকম করে রাখবো। সো তারপরে এখানে ক্লিক করব। সো তারপরে এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করব। তারপরে এখানে ক্লিক করে এটা এরকম ভাবে দিব। সো তারপরে এখানে ক্লিক করব, করে এখানে ক্লিক করে ব্রাশ দিয়ে ফেস, হাত, এগুলো প্রিন্ট করে নেব। ওইভাবে আমি যেভাবে করছি আপনারা সেমভাবে করবেন। এখানে লাইট এইটা এভাবে বানাবো। এরকম করে রাখবো। তো তারপরে আবার এখানে ক্লিক করবো, এখানে এটা সিলেক্ট করবো। এটা এরকম করে রাখবো। আবার এখানে ক্লিক করব, এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করব, করে এটা এই কোণাতে আনবো। হয় সো আনার পরে সেম ভাবে এটাও এই পাশে আনবো। ডান। এই ফটোকে এখন এখান থেকে শেয়ার করে পিকচার আর্টের ভিতরে নেব। সো পিকচার আর্টের ভিতরে নিয়েছি। এখানে টুল, এখানে ক্লিক করে তো
আবার এখানে ক্লিক করে বাস, এর কাজ শেষ।